athletics fraternity continues to eulogize the departed Agnes Tirop, who was found dead with stab wounds at her home in Iten. Cheptegei suffered severe burns inflicted on her, allegedly by her lover, following a dispute over land on Sunday. When they take on the track, it is not always about talent. It is about conquering the inevitable, a mix of gifted feet and hard work. And as they break records and set new ones, they build legacies that cast them into a west of immortality. But for some, the end of each race is always the beginning of another. One that is battled in the dark corners of emotional pit that many of their fans would never want to walk into. Beyond the fame, beyond the medals, beyond the cash rewards, and beyond the finish line. My name is Agutu Rosa. Iten, nestled along the edge of Kenya's Great Rift Valley, the town awakens each day to the rhythmic footsteps of established and upcoming runners chasing their dreams. Here, athletes cover kilometers after kilometers, pushing their bodies through the thin, high-altitude air that has produced some of the world's greatest distance runners. Athletes have earned the Iten global recognition as the home of champions. Yet, for some female athletes, the road to success has had a tragic turn. Rebecca Cheptegei, Agnes Tirop, Damaris Muthee, and Edith Muthoni are some of the women who achieved sporting success only for their lives to be cut short violently. Long before she became an Olympian, before international fame, before the headlines, before the money, Rebecca Cheptegei was a simple, quiet village girl, a daughter, a sister, a friend, and a dreamer. We went to Rebecca's home in Endebess. We met her younger brother on the main road, who guided us on a motorbike to his home. Ni mtoto alikuwa ni mpole. Rebecca hakuwa na maneno. Ni mtu anafurahi tu, anacheka tu, ukiongea na yeye ni kucheka tu. Hakukuwa mtoto ambaye ni kiherehere. Joseph, who was also an athlete, spotted the talent in his daughter at an early age. Huyo alikimbia kabisa kwa class 6. Bas, na alikuwa bado mdogo tu. Akawa anakimbia kabisa. Mimi nikafurahi kabisa, nikasema basi huyu mtoto, huyu ni macho yangu. He would take his daughter for practice on his bicycle. Mimi nilikuwa na baskeli. Mahali wanaenda mimi napepa yeye na baskeli mpaka huko mahali wanaenda kukimbilia. When she was just 14, she brought home her first trophy. Her dream to race for Kenya was crystallizing, and her father, being her biggest cheerleader, motivated her. But at some point, her dreams were shattered, and she was taken to the neighboring Uganda. Wakati alienda kwa sababu amekimbia huku mzuri, ameshinda huku yote, wakaenda sasa Laikipia. Si huko ni province ndio aenda national. Akafungiwa. Hakukimbia. Ndio tukarudi sasa, nikarudisha kwenda nje ya Uganda. Hapo ndio akaendea huko. Sasa wakati sasa aliendea huko, niliona anataka lose hope mbio yake. Nikasema, badala ya huyu msichana kupoteza kipawa yake, wacha nipeleke wapi? Huko pia ni nyumbani. Kuna ndugu yangu ambaye alikuwa huko, nikaenda nikapeleka akae kwake akienda shule. Sasa akiwa sasa class 7. Wakati sasa aliingia huko, basi akakimbia. Basi akaonekana. Akapata sponsor yake. Mzungu naitwa Beatrice.
Huyo sasa hata mimi sasa kuanzia hapo si hata kuhusika na mambo na peace. She would later join Ugandan forces. In 2024, she was part of the country's Olympic team for the first time. She was married in Uganda and had 2 daughters. However, the marriage ended. She later bought property not far from her parents' home, where she built her home. During that time, she met Dickson Ndiema Maranga. This is the man who would later end her life in the most atrocious way. The honeymoon phase did not last before issues started to emerge. Joseph says Dickson started bringing another woman to Rebecca's house. Basi sasa tukaenda, nikamwambia wewe, hii ni nyumba ya msichana huyu. Na hapa si kwenu. Wewe si uko na shamba yenu, mlisema tu mlitoka huko Western. Muko na shamba yenu huko. Sasa mbona usipeleke mke wako nini kwenu, mahali shamba yenu iko? Mbona unaleta kwa nyumba ya mwingine? They separated, but he was still after Rebecca, and this worried her parents a lot. Kaanza kuinda msichana. Wakati sasa naanza kuinda msichana, nikaona huyu mtu si mzuri. Nikaambia msichana kitu ilioko, naona huyu mtu amekaa mbaya. Akaenda tena mara ya pili, kaleta huyo mke wake, kwa sababu msichana sasa yeye na amepata wasiwasi. Anakujanga nyumbani kama mwizi, wakati mtu ajui. Yeye anakujanga tu, sasa analala hapo, kuamka asubuhi ameenda. Watoto tu ndio wako nyumbani na huyu msichana ikaba. Dickson went again to the house with the other woman and locked the children inside when Rebecca was away. Mimi nilikuwa hapa nyumbani, mtoto ananipigia simu. Baba, unajua nini? Huyu mjamaa alikuja na mwanamke yake, ndio huyu ametufungia ndani. Mimi nikapigia askari hapo Kinyoro. Huyu mjamaa amefungia watoto kwa nyumba. Kitu yenye hao walinijibu, kasema maneno yenu, nyinyi muelezeni maneno yenu wenyewe, lakini sisi hapana, na kama mnataka muende mbele. He called Rebecca, who was in Iten for practice. They reported the matter at the nearby police station, which led to the arrest of Dickson. But he would later be released the same day. Another issue was the land where Rebecca built her house. Rebecca's father says she had the original papers from the chief with a rubber stamp. However, he alleges that Dickson forged land ownership papers and later laid claim to the land. Mimi nikaita msichana yangu. Nikaambia msichana, kitu ilioko, maisha ndio muhimu kuliko vitu ya dunia hii. Wacha tuite huyu kijana, tuongee, akikubali pesa yenye atakubali, tumpe, akuache kwa amani. Msichana akakubali. Baadaye akaruka. Kasema mimi sitakaa mkutano yoyote. Tuendelee tu na hiyo kesi. Nikaambia hapana. Vile mimi nimeona huyu kijana vile amekaa, amekuwa mbaya. The case started in June 2024. Ijumaa hiyo mimi nilienda, hata kuna watu wengi wa shahidi wenye anaelewa kila kitu. Kijana sasa siku hiyo ndio akaona kumbe hii maneno imekuwa serious, ninafungwa. Ndio akaamua kununua petroli Jumapili na kwenda kuchoma mtoto. Sunday, the 1st of September, remains the day they wish to forget. Mimi napata habari saa 10. Kwenda kufuata mtoto hospitali saa 10, tunafikanga huko saa 1.
mtoto ako anapenduka tu analia tu, unaona. Alafu sasa haya yote, mimi lawama ya hiyo yote ni maskari, kwa sababu tumewapelekea maneno, tumewaonyesha, lakini hawakutusaidia. Na huyo mtoto wetu ndiye alikuwa macho yetu, ndio ilikuwa nguvu yetu. Hasa saa hii mimi naona uzito, naona uzito kabisa. Tangu aende sasa naona kumbe msichana wangu ilikuwa inanishika mahali kubwa kabisa. Ukiona saa hii hawa watoto wote saa hii wako half term nyumbani, watarudi tarehe 9. Lakini saa hii niko na kichwa iko inapika, hawa watarudi aje, nitaenda kuona aje wa msichana huko Uganda, unaona. Kwa sababu mali ilikuwa inanisaidia imekatiswa. Dorcas Tirop, Rebecca's younger sister, witnessed it all. That Sunday, they went to church and came back thinking it was going to be a normal afternoon. They went outside to remove the clothes from the hanging line. Hapo tulikuwa natoa hizo manguo nje, akaniambia peleka hii manguo huko, wacha nende nitandike nyumba ya kuku juu chuma kuku mvua ikinyeshanga wao inaingia kwa nyumba yao. Mimi kufika kwa nyumba hivi nasikia anapika nduru nje. Sasa nikampata huyo mtu akanamwagia petroli kwa uso. Sasa vile alimwagia hivyo akachukua kiberiti haraka akamfinya hivi. Vile alimfinya hivi sasa mimi nikakimbia nikaenda nikachukua maji ilipokuwa hapo kando. Tukamwagia haikusema moto na pia na mtoto yake. Tukamwagia hivi na changara wengine ilikuwa hapo kando hapo hivi. Tukamwagia hivi haikusema moto. Nikakimbia nikaenda nikafungua gate. Vile nilifungua hiyo gate, majirani wakakuja pato kuingia huko ndani, wakasimama tu kwa gate kutuangalia sisi tu hivi. Sasa mimi sister yangu akaniambia, Rebecca akaniambia, Dori kimbia mbele ndio ndete blanketi. Kutoka mbio nje hivi nikakimbia mbio kwa nyumba. Tena mlete blanketi na huyo mtu akanifuata huko ndani. Sasa mimi vile alifuata huko ndani nikamsukuma na mimi nikatoka mbio nje. Kutoka mbio nje hivi akanifuata na akanipiga teki. Nikaanguka chini. Hata vile mimi nilianguka chini nikaamuka. Nikakimbia nikaendelea kukimbia mbio, msichana yake mdogo akaniambia, Dori kimbia. Nikakimbia sasa, kaka anang'ana na mama kumtaka kumsaidia kumsimia moto hivyo. Sasa mimi pale nilikimbia hivyo akarudi penye sister yangu akaendelea kumwongezea petrol kwa mwili kisitu kiungua. Sasa mimi pale nilikimbia hivyo nje akanifuata pia mbio na akarudi. Arudi hapo ndani akuja akaongezea tena petrol na sister yangu sasa mtoto yake mkubwa akamchukua akimbia na mbio nje hivyo. Akafika kwa jirani, pale alifika hivyo kwa jirani. Majirani wakatoa na muangalia hata wamsaidie iko. Akasimama hivyo kwa miti nyingine, sasa mtu akakuja akamuongezea petroli. Alimuongezea hivyo petroli, kuna miti nyingine alikuwa karibu naye hivi. Ile moto iliripuka hivyo. Ndio ikalipikianga na hayo mtu juu na alikuwa na petrol. When he added petrol one more time, the fire consumed him as well. Sasa vile ilimlipikia hivyo au watu wakamsaidia huyo mtu na kusaidia my sister. Sasa mimi nikakimbia mbio kwa jirani kaambia mtoto yake mkubwa achukua mama mkono akuja aenda ingie maji kenye kwa jirani yetu hivi. Akachukua mama yake mkono na akuja naye mbio hivi. Chupia mimi na huyo mtu alikuwa anataka kunichoma pia, but mimi nikakimbia mbio. Tulikimbia hivyo mbio, tukaenda mbio mpaka kaenda nikafungua gate. Mtoto yake akiwa amemshika mkono. Kaenda mbio tukaenda kaingia kwa maji kingine ndani. Kuingia ndani hiyo moto haikusema akaingia tena ndani. Sasa vile aliingia hivyo ndani na akatoka akakaa hapo chini hata kukiwa tu anamwangalia. Sasa mimi nikaona
ikabidi nikimbie mbio kwa hiyo nyumba ya hiyo mama. Nikaenda nikachukua leso nikakuja nikamfunika. Sasa kuja akamchukua akampeleka hosi. The last words her sister uttered still haunt her. Sasa sister yangu alikuwa anapika nduru akisema ati umenichoma kwa sababu ya fiti yangu. According to Rebecca's mother, Agnes Cheptegei, the dreams of her daughter remain frozen in the stillness of time and her memory. Sasa yeye amesema nataka nijengee nyumba, nataka ninunulie shamba. Hiyo mwili amefura, Rebecca amefura mpaka hata macho hawezi kuona. Na wanatuma machozi. Rebecca hata saa hiyo amekufa. Na wanatuma machozi mpaka saa na baraka mmoja. Sijui hiyo machozi yameisha saa ngapi. In Agnes's view, red flags are always up there for people in abusive relationships. Nashauri tu watoto Muthee yenye amesema wajana na yeye na waja kutoka. Emotions ran high as the body of murdered Ugandan athlete Rebecca Cheptegei was removed from the Moi Teaching and Referral Hospital farewell home ahead of her burial in Uganda. This as a group of female athletes and activists staged a protest against the rising cases of gender-based violence and femicide among Kenyan athletes. Rebecca is one of 4 female athletes who have been murdered by their intimate partners. She wasn't at the front at the bell, and no wonder she smiled. 13th October 2021, a somber mood descended on the nation and the world of athletics when Agnes Tirop was reported murdered. Agnes was a celebrated long-distance runner and world champion medalist who had graced high-profile athletics events globally. She was found dead at her home in Iten, Elgeyo Marakwet County. She had sustained multiple stab wounds. Investigations identified her husband Ibrahim Rotich as the prime suspect. Tukue na hiyo roho ya kusema tusiue. Please. Kama uko na kisirani zaidi, we toroka kwa hiyo nyumba. Her death sparked nationwide conversations and protest from fellow female athletes, women rights groups, and even the state. And immediately after that, she went to break a 10-kilometer world record in Germany just 2 weeks ago. So you can see the way we are very sad about the loss of this young athlete, a real shujaa. Nimeng'ang'ana at least nimeingia finals. To 5,000 the first time nikimbia world champs. She was a gruesome, enduring symbol of the ugly head of gender-based violence, which never spares even public figures. A day before Agnes Tirop's death, on 12th October 2021, another athlete's life had ended. Edith Muthoni was allegedly killed by her partner following a domestic dispute in Cheptegei village in Kerugoya, Kirinyaga County. She was found in her home bleeding after she was hacked with a sharp object.
She was rushed to Kerugoya Referral Hospital by neighbors, where she was pronounced dead on arrival. Alikuwa anafanya kibarua huko Embu, lakini Mungu alichukua yeye. Sasa mimi nasema ni asante kwa Mungu, kwa sababu kila mambo yote Mungu ikifanyika anajuaga. Edith Muthoni ni mtoto wangu wa pili, na mimi nimeambia Mungu anipe mzuri ya kutulia. 6 months later, another athlete called Damaris Muthee was found dead. This was on 16th April 2022. Her decomposing body was found in her house in Iten town, lying on the bed with a pillow on her face. The state of her body indicated that she could have died 3 days earlier. It is so sad that we fight for this gender violence, and it is regarding again. Her Ethiopian lover is alleged to be the prime suspect in the murder. Kutoka Ethiopia, mimi kwanza sikuwa namtambua kwa majina, but nilikuwa namuona tu akitrain hapa Iten. Wakati niliona picha, nikajua ni yule jamaa tu ana training, mostly ana train peke yake, na si mtu wa kuinteract sana na wakimbiaji. After Tirop's death, Olympian Joan Chelimo co-founded Tirop's Angels, an organization meant to fight gender-based violence by educating young girls on harmful cultural norms. Joan would later start her own organization called Strides for Africa. According to her, most emerging athletes face challenges, including lack of food, rent, training kits, and basic hygiene needs. Poverty leads some of them into the hands of some rogue coaches who manipulate them, defraud them, and even abuse them sexually. Athletes are getting, especially female athletes, are getting to take the role of the other gender because they travel and win and coming to take up the responsibilities at home. So they're going against the gender roles, which maybe the other gender is not okay with it. The lack of women physiotherapists and coaches has created gaps, leading to escalated cases of abuse. There's no one female physiotherapist around, and some of the girls who came to me and abused, and some even have kids with the physio, is because they didn't have 500 shillings to pay the physio and ended up just asking sex in exchange. Most do not report abuse because they fear stigmatization. Others believe that the perpetrators may not be held accountable. But do sports organizations and federations take care of athletes when matters GBV arise? No. The sports organization, there's nothing they have done. In fact, we are doing the job that they are supposed to be doing. Nothing has been done. There's no even reporting mechanism. Like if a female athlete is abused, there should be a confidential reporting mechanism that someone can call. And also, like, some of the coaches end up marrying the athletes, which is wrong. Should be like they should be held. All the coaches has to be certified by the sports organization. They have not. Some of them are not certified. So there should be even a GBV desk here at the office of maybe the sports organization. There's no. Joanne rescues abused athletes through her organization, counsels them, provides legal aid, teaches them their rights and financial literacy, and sensitizes the coaches. Joanne faced rejection when she started her efforts to sensitize these vulnerable groups. Everybody literally rejected me. I was bullied online. And it was very hard for me because can you imagine being rejected by your own people in your own community because of what you're doing, trying to change the cultures and try to, save these young girls and create a platform where they could come and speak up. She started incorporating men, and slowly there was change. There are cases of women who walked away from abuse. One of them is Evelyn Ruta. She joined a training camp when she was just 19 years old. That was the first time she was training with fellow athletes in full training gear.
Her first race in 2011 was Kericho Marathon, where she was awarded 500,000 Kenya shillings. Mimi si kwenda shule. Nilimalizia darasa la 8 na kitambo hatukuwa tunafunzwa vitu mingi kama saa hii. Ukiangalia watoto wengi wa siku hizi wanajua vitu mingi, maneno ya pesa na so nilikuwa pua kwa hapo, sikuwa najua. So pesa yenye nilikuwa naleta inaenda kwa mzee. Juu mzee yangu alikuwa my ex-husband alikuwa amesoma, ni mtu alikuwa anajua kila kitu. Asking about the age gap between her and her ex-husband, she says, Ni mkubwa. Saa hii karibu 60 na mimi niko 42. Mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa mchinga, hata sijui kitu. Yani si kuenjoy ile maisha yenye wasichana wanaenjoy. Nilitolewa kwetu, nikaletwa Iten, kutoka kwa kam, nikatoka nikaishi nje na nikaishi naye. Imagine alichukuanga akasoma, akaenda university. Alikuwa amemaliza form 4 tu. Vile nilikimbia tu hivi, akaenda university. Alisoma, akasoma mpaka masters. So that time walikuwa anatulipa kwa checks. So ikakuwa naendanga races, ikuwa na miss top 3. But pesa inaenda kwa mzee, ananipea kidogo ya kukula na watoto. So nilikuwa naendanga leave nikirudi. Ikifika time yenye cheki majua, ananiambia twende Eldoret, tutoe pesa, imekuwa ready. So tukienda, ananipea kitu kama 1,000, ananiambia wewe enda tangulia nyumbani, nitakuja. Anapaki Eldoret karibu 1 week 2 weeks, na sioni pesa ingine. Na kuja narudi, nimefanya hiyo shopping kidogo, ikiisha naenda kufua ndio watoto wakule. Her life went south. Her husband started coming home drunk and he would physically assault her. During that time, she had stopped running. The violence did not stop, and in 2026, when she was 1 month pregnant carrying her 4th born, she ended her marriage and went back to doing odd jobs to feed her children. Na huyu kijana alikuwa ananiambia kazi yako ni kusasa wasichana. Watu wanazaa boys, unazaa wasichana. Akaniacha na hiyo mimba sasa. Asema hii yenye unapepa ni msichana. Lakini vile nilijifungua ilikuwa boy. In 2021, a friend told her about a safe house for women. The friend reminded her again in 2025 when she decided to join. Lakini hiyo time vile hata nilifika, niliingia tu hivi. Nilisikia ni kama unaona ile msigo inatoka tu, ni kama umeangusha kitu ulikuwa unapepa. Yani nikasikia roho yangu imekuwa relieved. Na yani kila kitu ikabadilika. Na hiyo time hata sikupata usaidizi. Nilisikia tu vile wanaongea. Mimi tukarudi jioni. Kesho yake niliamka, nikaenda mazoezi nilikuwa nimewacha. Wakanipea viatu, wakasema wanapeana, wako na viatu kidogo wanapeana na manguo. So mimi nikaona nimepatikia hapa. Wakanipea training shoes, wakanipea running kits na tracksuit. Nikarudi mazoezi. Nikapiga mazoezi yangu. Tisia mwezi wa 4 sasa, nikaenda race Eldoret City. Nikakimbia. So ni ile imekuwa kitambo sana ukikompete na watu, so uko na hiyo uoga, tension. Watu unaona watu wako strong, wewe ujitrain sana. Nikang'ang'ana, nikakuwa number 28. Nikakuja, nikakaa tarehe 13 mwezi wa 5. Mwezi wa 5 nikaenda race. Ilikuwa mahali inaitwa Mbeya, Tanzania. Nikakimbia hiyo race. Nikakuwa number 3.
Ndio sasa ndio niliona sasa kumbe mbio yangu imerudi. Nikakuja nikakaa tarehe 31 mwezi wa 5. Nikaenda race Arusha pia. Nikakuwa namba 6. Kashukuru Mungu. Another survivor is Susan Chemutai. However, unlike Evelyn, Susan graduated from high school but could not join college due to financial constraints. After 2 years, she joined a training camp. She was still unable to pay the 500 shillings monthly fee, but landed a boyfriend who was also an athlete, who assisted with the finances. Tukakaa na huyu mtu. Tukakaa from 2012, 13, 14, 15, 16. Ndio hapo sasa umairi yangu ya kukimbia. Alikuwa ananisaidia kukimbia, kunicoach, kunisaidia support. So mpaka tukaishi tu kama couple sasa. So in that time alikuwa ananisaidia. Yeye akafanikiwa akaenda ng'ambo. Kwenda ng'ambo akaenda kukimbia akakuja akanisupport kwa training. Sikafika wakati form ikakuja sasa kwangu sasa nikakimbia vizuri. Akaniletea ticket nikaenda kukimbia. Nikaenda Malaysia. Ngade kijana Somalande. 2015, 2016, 2017, 18. So tukakimbia sasa nikakimbia vizuri. Nikapata pesa mzuri. So in that time sikuwa na akili ya kutumia pesa vizuri. Na ile trust nilikuwa naye na yeye. Sasa tukafungua account pamoja. So ange access my account, hata M-Pesa kila kitu. Na wakati huo nilikuwa ng'ambo nilikuwa ningemtumia pesa. Namtumia pesa. So nilimtrust kwa sababu yeye ndiye alinitoa mbali. During the COVID-19 pandemic, Susan gave birth to her firstborn, and in 2022, she gave birth to her secondborn. With both of them not participating in races and being forced to stay indoors thanks to lockdowns, the relationship turned violent. So, wakati yeye hakuwa anafanya kazi, hakuwa anafanya chochote. Ikakuwa sasa anauza vitu yenye tulikuwa tumepata. Akaanza na ng'ombe kila kitu akaanza kuuza tu vitu. So ikafika wakati nikimwambia sasa angetafuta kazi kuliko cause vitu itaisha. Sasa hapo akaanza kuwa violent hapo hivi. Kuwa violent. So mimi nikanyamaza tu nikakaa tu nikavumilia tu. So kuna time nikaanza connect na friends sasa nikaona sasa mashida imekuwa mingi. Nika-connect na my friends wenye tulikuwa wote huko Malaysia. So in that time sasa wakaniambia Susan uko aje? Nikamwambia niko mzuri. Akaniambia mbona unaacha mazoezi? Nikamwambia mimi nimeenda wapi? Nimeenda leave. Akaniambia hapana, you are running good. So ufanye namna hata urudi tena kwa sababu ulikuwa unakimbia vizuri. Nikamwambia enyewe ningependa kukimbia but size sina vitu mingi hata training facilities sina. So one of the friends wenye even sikuwa najua kama nilimsaidia. Akaniambia Susan najua kuna wakati ulinisaidia hivi na hivi. Nikamwambia hata sikumbuke. Akaniambia kama shida ni viatu ama nini, mimi nitafanya juu chini kutumia nini ya viatu. Akanitumia ya viatu, akanitumia 3000. Kunitumia hii pesa hata ndio ikakuwa chance sasa ya shida sasa. Huyo mzee akaona akaniambia sasa mbona hii pesa inatoka wapi? Aliamka saa 8 ya usiku. Kwa wakati the difference in time from hapa na Malaysia ni karibu 5 hours. So it was like 2 AM in Kenya. Akaniamusha at the middle of the night. Akaniambia hii pesa ni ya nani? Unajua mtu fulani? Nikamwambia mbona amekutumia pesa? Umeanza kuomba pesa wanaume? Nikamwambia hapana. Pesa ni ya nini? Nikamwambia tulikuwa tumeongea naye, kuna wakati nilikuwa nimemsaidia so hata amesema nini anisaidie. So hiyo wakati ndio pesa ikaleta shida sasa. Susan remembers that night when he pointed a knife at her, claiming she had an affair while abroad. This is when she packed the little belongings she could take and walked out with her 2 children. However, after 3 months, she went back to her husband. After 2 months, the violence worsened. She left once again, but did not go back to her parents' house. Instead, she asked a relative to accommodate her in one of his rentals, and she went into selling vegetables at a local market. So siku moja kuna mtu akakuja akaniambia Susan, wewe ni Susan? Nikamwambia akaniambia ninakaa nakujua. Hata nikamwambia sikujui. Akaniambia do you know John?
Nikamwambia Joan nani Chelimo? Namjua, tulikuwa tunatrain wote wapi? Kaptagat kitambo. Akaniambia Joan ako Iten. So can I give you the number then you reach her? Nikamwambia ni sawa. Kumpigia Joan, tukaongea na Joan. Akaniambia tukutane mahali, tukakutana. Then I narrated my story to her. Tukaongea naye, akaniambia Susan, I knew how you were training. Vile ulikuwa unakimbia. But nataka ukimbie tena. Akaniambia unienda ujipange. Uniambia wakati unataka kukuja uko ready ukuje Iten. So it was last year 2025. Nikaamua nikakuja Iten. Kukuja Iten. So from kukuja Iten nikaanza mazoezi kidogo, akanisupport kiasi. Nikakuja nikapata counseling sasa. Kupata counseling, wakani cancel, wakani transform, tukakutana na watu wenzangu tena, at least tukashare ideas. Nikaona kumbe si mimi peke yangu nimepitia hiyo challenges, but because kwa sababu wakati ningekaa tu kwa nyumba tu, I was so much stressed. Nilipoingia Strides nikakuwa empowered, wakani cancel kwanza, at least nikaacha stress kidogo, alafu nikajifahamu tena kwamba naweza kimbia tena, nikaanza training tena. We later went to Kipran Camp, where we met male athletes who champion against GBV. There is strict discipline under their coach. Sometimes at our camps, we have our men conference. When we are sitting or basking in the sun, we discuss how to handle issues related to relationships, and we advise each other to sort to other measures of solving violence instead of solving disagreements in relationship instead of violence. So sometimes we advise each other, we review the rules that we have put in place, and that way we grow as a male community. Conflicts between athletes and athletes inatokana na relationship. Mimi nitaweza kuwa na relationship na mkimbiaji mwenzangu, sasa tumeanza chini, wakati mimi nafanikiwa ama yeye anafanikiwa, anajaribu mimi nafanikiwa, sasa yeye baada ya chini mimi najaribu nione level, nitafute mtu ambaye ako level yangu, so my partner atafeel vibaya na atafanya kitu ambaye haitakuwa mzuri, afanye aniue ama nifanye kitu mbaya ambayo itamletea shida. So solution to iwapo hii mambo inatokea, enter to the next mahali usika ambayo utatatua hii mambo na kila kitu inatatuliwa. To end the cycle of GBV, new crop of female athletes have been sensitized. Tumejua vile tuna sign juu maybe kuna watu walikimbilia kusign tu, but sasa kuna rules tunaambiwa, unaona. Sasa tumejua vile tuna deal na contracts, imetusaidia sana. Vitu mingi imetusaidia hii. Tangu mkuje vitu mingi imechange. Una coach mzuri hapo unafanya hii class ndio kutoka. Hii experience. Tumefunzwa how to report cases. Shida yenye uko nayo usinyamazie. Yes, tumefunzwa kama camps, mostly camps watu wa financials wenye wanakuja kututeach venye unafanya pesa. Vile una save, unatumia, uwezika idle na pesa. The County Director of Gender in Elgeyo Marakwet says the cause of violence can still be traced back to finances. Dialogue with athletes, with support from partners, for example, the Center for Enhancing Democracy and Good Governance. So we have tried dialoguing with them. We have tried developing the standard operating procedures for gender-based violence, which we hope will be adopted by the camps. Unfortunately, majority of the athletes, we have about 5,000 athletes in this town. Most of them live outside the camps. So we thought it was wise we start with the camps, then look for other ways of reaching to the majority of the athletes who are outside the camps. Reporting is also an issue.
many of them are undergoing a lot of psychological and emotional violence, but because they didn't know where to report or there's a challenge. They feel like if I report, where do I go back? Because I live in this guy's house, I eat his food, he pays for my bills. So there's a challenge. So we encourage them to come out and seek for help before things go out of hand. So since 2023, we have received support from the United Nations Fund for Population Activities. We realized we needed to enable the camps develop internal capacity to detect, to respond to, and to prevent sex exploitation and abuse. And for us, we realized everyone is vulnerable. It's not just the athletes, even the coaches, the staff. The principle is that everyone ought to be kept safe. So that's how the idea of standard operating procedures for detection, prevention, and response to sexual exploitation and abuse was mooted. So we did some literature review, looked at best practices, the principles that apply, and through a series of consultative meetings, we were able to generate a model standard operating procedures for prevention of SEA in athletics. So Athletics Kenya have tried their best to see that there's education all over the country in camps, and when we have even our events, Athletics Kenya have been sending us out. We talk to these young upcoming athletes and also the elite athletes. So as we go around, we get also someone to discuss about financial literacy so that these athletes may understand how they spend their money when they get their money. So that's what we do as a federation. Patrick Njoroge, Sub-County Police Commander, Keio North, says when someone reports an assault, they first record in the occurrence book, OB. And if it is a GBV case, the case is taken to the gender desk. However, there are challenges. Some of the challenges that we face is maybe the victims may fear coming out to report the cases. Two, issue of witnesses. Witnesses may, at times it becomes a challenge because one, it's like they follow more on the cultural issues more than looking at how the victim has been assaulted or the things they have gone through. So one of the biggest challenge is cultural. Another thing that, another challenge is when we come to the athletes. Some of them, when they come to this locality, which is a 10, they come through other people because this is a training area, and some of them who come, they do not know this area well. So they may come through someone, or they may be called by a certain coach. And when they come, they are directly under that person. So maybe they may be going through under gender-based violence cases, and since they are depending on whoever brought them here, they may fear to come out and report the cases, and therefore they may end up suffering wherever they are. So, what about those who have been assaulted and are afraid to report? They should not fear coming to the police. One, their life is more important than whatever they are going through. They have a future, and they have a long life to live. And it is not fair, and it is not good for them to continue suffering or going through mental torture or violence while we are here to assist them. We are not here to cover anyone. And once they report, we also have a witness protection unit, which we do work in collaboration with them. One problem that I may also want to highlight that we have right now is that we don't have a safe center here at the station, of which each and every station is supposed to have a safe center, such that if a victim leaves their home and seeks to have a safe center, they can be accommodated for, as we work out with other agencies to see how they can be protected or moved to another area.
Okay, as a federation, we've not had a safe place for these athletes, but we asked the coaches, some of our coaches, when we trust that they take care of those athletes who have been assaulted. So most of them, we take them to a safe training camp, but the government have promised us that they are going to get us a safe homes for these athletes. This is Iten County Referral Hospital. Kiton Philemon, the county gender-based violence coordinator, explains that they do clinical and forensic management. Usually when they report these cases to police, the first thing they are asked to do is to come to the hospital. And that is what we've been encouraging them, that they should come report within 72 hours. The golden 72 hours that we emphasize is the forensic part of the management, the collection of the samples, the dusting we do on their clothes, mostly the inner clothes. We comb the pubic hair, we take the nails, the nail chippings, for the purposes of helping link the suspects to the act. So that is what we purely do, and also we offer psychosocial support. For the last quarter, we saw 17 cases of athletes who were violated. There were 11 physical injuries among the athletes. That was intimate partner violence. And we had 6 cases of sexual gender-based violence. And among the athletes, athlete assaulting a colleague athlete were 9. And those who were assaulted by non-colleague in that space, but their couples, were 4. When a victim goes to the police station, you need to go with a health form indicating, or a hospital form that has been collected from the hospital, a P3 form or a post-rep care form that is used as evidence in court. This shall show aspects of semen or body parts that have been hurt during the squabbles between you and the perpetrator, which shall be very efficient or reasonable in this particular case. So while you're in court, you need to have expert evidence. In this case, an expert is a doctor or a qualified professional who was there after the attack or who conducted examinations on the particular person to ascertain that this damage was really done to a certain body part, or certain remnants of semen were found in the DNA that was taken, and this shall comprise of the final evidence that shall be submitted in court to ensure that this person is brought to bay. It is worth noting that one of the steps that have been made by the Chief Justice of Kenya, that is Honorable Martha Koome, is establishing GBV court stations around the country in line with her social transformation for access of justice blueprint, to ensure that the survivors of GBV acquire judicial assistance timely, and this was rolled out in a few years back, and it's something that is quite promising. That's light at the end of the tunnel. They were champions who inspired millions with their strength, determination, and resilience. Yet, their greatest challenge was not on the track, but behind closed doors. Their stories remind us that medals and records cannot shield women from gender-based violence. But they also show that change is possible through stronger laws, better support system, informed communities, and a sporting culture that values safety as much as success. The true measure of victory will not be medals won, but the lives protected. Because every girl who dares to dream of becoming a champion deserves to cross not only the finish line,
but also to live in safety, dignity, and hope. My name is Agutu Rosa.